আসসালামু আলাইকুম আইমান। জাইমান জিসান গোপীনাথ বাবু কই সব? আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো, হুমায়ুন, জয়তোষ বাবু, আব্দুল্লাহ কেউ নাই? হ্যাঁ, কই গেল সবাই? রিদি, সাদিয়া, সঞ্জয়, মন্দিরা। জি স্যার, আছে স্যার। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। গোপীনাথ বাবু ভালো না দাদা? জি স্যার। সবাই ভালো? জি স্যার, আলহামদুলিল্লাহ স্যার। আমি একটু বলি যে ক্লাস আমার কাছে ফিক্সেশন আমি দেখছি, এটারে বলে দো আই এম অ্যাট হোম, এখন বাড়িতে। ওই জন্য যেটা বলতে চাচ্ছি যে প্রায় কভার, কিছু সেকশন দু একটা ক্লাস বাকি আছে, আবার কিছুটা অতিরিক্ত হয়ে গেছে। ওই জন্য পরীক্ষা 15 তারিখ হবে। ওই যে 24 তারিখে যেটা গেল এগুলো জানা আছে? পরীক্ষা যারা দেবেন, অর্থাৎ মুসলিম কমিউনিটির গোপীনাথ বাবু সবে বরাত বলে, এটা হবে হলো আগামী শনিবার, ছুটি থাকবে আর কি, শুক্রবার রাত জাগে। ওই জন্য ওটা পরীক্ষা চলে গেছে, যারা পরীক্ষা দিবেন শনিবারের পরীক্ষা চলে গেছে 24 তারিখ। আমি একটু রিকোয়েস্ট করি, সেটা হলো যে গ্রুপে থাকলে একটু গ্রুপে জানিয়ে দেন যে কিছু কথাবার্তা আছে, সবাই আসুক। ওই জন্য মেল দিলাম। তো এখন যেহেতু 15 তারিখ পরীক্ষা, একটু মন দেয় সবাই। এর জন্য রবিবারে ক্লাস রাখি, 14 তারিখে দরকার নাই। আর যদি চান দেব আগামী শুক্রবার, যেহেতু আমাদের মুসলিম কমিউনিটির নামাজগুলো শবে বরাত যারা পালন করি, তো সেটা রাতে। এই জন্য শুক্রবার সকালে হয়তো একটা সেশন দেওয়া যায়। তার অর্থ হচ্ছে আগামীকাল ক্লাস আছে, রবিবার ক্লাস হবে। এরপরে যদি আপনারা চান সেইভাবে হয়তো দু একটা ক্লাস রাখবো। তো হিয়ার মাই রিকোয়েস্ট, সেটা গোপীনাথ বাবু সহ অন্যান্যরা আপনারা শেয়ার করেন। আর একটু গ্রুপ বক্সে আপনারা একটু জানাই দিন তো যে ক্লাস শুরু হয়েছে বা হবে। কারণ আমাদের শ্রদ্ধা সিও স্যার ক্লাস এমনি নিতে পারেন নাই, শেষে হয়তো এটাই লাস্ট সেশন। কাজে সকলে যেন থাকে। আর সিনপসিস একটা পাঠানো হয়েছে, এমনি প্রশ্নগুলো এক পাক চোখ বুলিয়ে রেখেন, যে একটা কথা টথা বলতে হবে। আর আপনারা অবলীলা বাংলায় বলেন, ইংরেজি দরকার নাই। স্যার প্রয়োজনে আমি বলে দেবো যে বাংলা ইউজ করেন। আর শেষের দিকের ক্লাস তো, এই জন্য আপনাদের ফ্রি করে আপনাদের সাথে আলাপ আলোচনা করি, অর্থাৎ সেশনটা ইফেক্টিভ হোক। আর দু একটা সেশন স্যার নিতেও পারে না ব্যস্ততার কারণে। ওই জন্য আমার রিকোয়েস্ট থাকবে, সেটা হলো যে আপনারা একটু এইভাবে বুঝে সুঝে ইয়ে করবেন, ক্লাস করবেন। আর একটু অ্যাটেন্ডেন্স বাড়াতে হবে, 14 জন নিয়ে তো আর ক্লাস করা যাবে না। ওই জন্য আমি সকলকে বলতে চাচ্ছি যে একটু আপনাদের ওয়েতে কনভে করেন, মিনিমাম 30 না হলে সেশন কেমন হবে? এ তো আর ইয়ে ক্লাস না, এটা তো ইফেক্টিভ ক্লাস করতে হবে। তারপরেও একটা অর্গানাইজেশনের প্রধান নির্বাহী ক্লাস নিচ্ছে, কাজে এই জায়গায় একটু আমাদের ইমেজের ব্যাপার আছে। এই জন্য আমি আমাদের হাওয়া, নূর, সোহা, গোপীনাথ বাবু, অন্যান্যদের বললেই যদি আপনাদের জানা থাকে গ্রুপে একটু ইনভাইট করেন। অ্যাটেন্ডেন্স একটু বাড়ানো দরকার, এটা অত্যন্ত আসি। এমনি কোনো ক্লাস কি আছে? আমার সাথে একটু সবাই কথা বলেন, যেটা খুব দরকার। হ্যাঁ, কে মামুন নাকি? মামুন, আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ মামুন। জি স্যার। হ্যাঁ ঠিক আছে, তুমি থাকো। আর আমাদের ক্যাপ্টেনকে খবর বানাও। এফএম ক্লাস তো দরকার স্যার। এফএম মিজুল স্যারের একটা ক্লাস পেলে ভালো হতো, ওনার ক্লাস ছিল হ্যাঁ বলো, বৃহস্পতিবারে। সবাই বাবু সহ অন্যান্যরা একদম কথা বলেন। ওই জন্য আমি মেলে দিলাম যে আসেন আপনারা।
যে একটা কথা যা বলবেন ওইটাই করবো, তাহলে মেজ আমাদের স্যার এই মেজবাউল স্যারের একটা ক্লাস দেন স্যার এফএম এর, ওনার তো বৃহস্পতিবার ক্লাস ছিল। হলো 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 দাদা, আর কার অন্যান্য গুলো তো মনে হয় প্রায় কভার জি স্যার। দেখতেছি তো, সব ইয়েতে নিয়ে নিছে অনেক। ওই জন্য মামুন তুমি যাও না, তুমি থাকো। আর একটু দেখো তো অ্যাটেন্ডেন্স বাড়ানো যায় কিনা মামুন, এই তো ফুল অ্যাটেন্ডেন্স দেখা যায় এখন। পরীক্ষাও সামনে, আমরা শেষ করে দেবো। মেজবান ছাড়া মনে হয় তেমন আর জরুরি নাই, তাই না গোপীনাথ? জি স্যার, স্যারের একটা ক্লাস আমাদের দরকার, ওনার একটা ক্লাস নেওয়ার কথা ছিল বৃহস্পতিবারে, তো স্যার এটা মিস হয়ে গেছে। জ্বর চলে আসছে হঠাৎ করে, তো এই জন্য থাকে সারাদিন ইয়েতে, তো এই জন্য এই গেল। আর আজকে স্যারের সাথে একটু শেয়ার করে সুন্দর করে জেনে টেনে নেই, এমনি আমাদের সম্মানিত অভিভাবক মুরব্বী, কাজেই আর অত্যন্ত নলেজেবল। আইসিবির অনেক কিছু নেওয়ার আছে আমাদের শুভাশিস আর বোস স্যারের কাছে। আমি নিরপেক্ষ ভাবে বলতেছি, এই জেন্টাল রিসোর্স পারসন অনেক নলেজেবল, এটা অন্যদের কাছে বোঝা যায়। সব সিনিয়র সচিবরা সব সম্মান করে। আমাদের ইনস্টিটিউট এখন সরকারি হয়ে গেছে, সব মন্ত্রী সচিব দিয়ে ভরপুর। এই আমাদের সুভাষিস স্যার আসার পরে এগুলো সিনারিও চেঞ্জ হয়ে গেছে। আপনারা যারা জানেন ওয়েবিনার বলে 17 তারিখ বঙ্গবন্ধুর জন্ম দিবস বা জন্মদিন, তো ওই জন্য আমরা একটা ইয়ে করবো ওয়েবিনার, ওখানে আমরা ছাত্রদের আমন্ত্রণ জানাবো। এখানে জীবন লক্ষ্য হবে, নিঃসন্দেহে তিনি গ্রেট লিডার এবং রেড লিডার আমাদের বাংলাদেশের। এজন্য সব জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে আপনারা যোগদান করবেন। আমি ইয়ে পাঠিয়ে দিব, আই ওয়াজ প্রেজেন্ট ইন দ্য মিটিং। এজন্য 17 তারিখ সন্ধ্যার দিকে বা 5টার দিকে একটা ওয়েবিনার হবে, আপনারা মোবাইলে সব যোগদান করেন। এটা ছাত্রদেরও আমরা ইনভাইট করবো, সিনিয়রদের জুনিয়রদের থাকলেন। 1 ঘন্টার প্রোগ্রাম বা মন্ত্রী আসবে, বড় বড় দেশের চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট থাকবেন, আমাদের শ্রদ্ধেয় সিও স্যার শুভাশিস স্যার থাকবেন, আমিও থাকবো। আপনারা দু একটা চ্যাট বক্সে শেয়ার টেয়ার করবেন, কথাবার্তা শুনবেন। ইনস্টিটিউটের প্রোগ্রাম আপনারা মূলত যেহেতু এটা প্রফেশনাল লেভেল, এই লেভেলটায় আপনি আসছেন, কাজে ইউ আর নাও বেসিক। আর এই লেভেলটা পাস করলেই তো আপনি তখন ইউ ক্যান অলসো থিঙ্ক দ্যাট ইউ উইল once upon a time উইল চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। এই জন্য একটু কষ্ট করে আপনি করসপন্ডেন্স হন, রেগুলার হন, অথবা যাই হন, এখন সাবজেক্ট ওয়াইজ যেহেতু পরীক্ষা চলে আসছে, লেগে থেকে পরীক্ষাগুলো দিয়ে ফেলেন। একটা দেন বা পরীক্ষা তো এখন এবছর একটু হলো, নেক্সট টার্মে পর্যাপ্ত সময় পাওয়া যাবে। ওই জন্য যত তাড়াতাড়ি পারা যায় প্রফেশনালটা সেরে ফেলেন। প্রফেশনালটা পার হলে আপনার কেটে গেল, কি বলে যে ওই ধরনের ভারী, অর্থাৎ ভারতটা হালকা হয়ে গেল, তখন আপনি অ্যাডভান্স 3টা সাবজেক্ট লেগে থেকে এখন বা পরে এইভাবে শেষ করা যাবে। তো এই আর গোপীনাথ বাবু আমার সাথে একটু কথা বললেন, সেটা হলো যে তাহলে আমরা রবিবারটা ক্লাস রাখা যায় না। অন্যান্যরা কথা বললেন, হাওয়ানুর ম্যাডাম একটু কথা বলি, তো সেটা হলো কামরুন্নাহারও কথা বলতে পারে। তো সেটা হলো যে আমরা রবিবার ক্লাস রাখি, আর শুক্রবারে যেহেতু শনিবার বন্ধ, 17 তারিখ বন্ধ, শুক্রবারে একটা সেশন এখানে, যেটা ছাত্ররা চাইবে, যেমন দিন ইসলামী আর একটা রাখবো কিনা, ধর ওনার একটা ক্লাস রাখলে ওনার ছাত্র উপকার পাবে। আর এগুলো তো হলো মোটামুটি প্রায়, কোনোটা বেশি হয়ে গেছে, কোনোটা দু একটা কম আছে। অডিট অ্যান্ড অ্যাসুরেন্সের আমিনুল হককে একটা ক্লাস দিব কিনা গোপীনাথ, দরকার আছে? আরে সময় তো আজকে করোনা তো, তো শুক্রবারে একটা ছোট্ট একটা সেশন রাখবো কিনা, নাকি দরকার নেই? হোলির আগে ঠিক আছে, মামুন মনে হয় ওটা কভার করে দিছে, ঠিক আছে, তাহলে আমরা ওইভাবে না করি। আর আরেকটা হচ্ছে সুজন বাবুর কিছু দরকার আছে কিনা, আমার সাথে একটু কথা বলবেন। স্যারের তো ক্লাস শেষ হয়নি, আমাদের আরেকটা ক্লাস নেওয়ার কথা ছিল। একটা ক্লাস রাখি,
না, ওর শিডিউল শেষ হয়ে গেছে গোপীনাথ, দুইটা বাকি আছে, দুইটা। রাইট। সুজন বাবুর একটা রাখি, আর ওই যে কি বেসবা, এই মোটামুটি, তাই না? জি স্যার। আমি আর পরীক্ষার আগে এইভাবে অনেকে হয়তো একটু, কেউ কেউ আছে আবার স্ট্রিট করে, কি বলে যে হার্ডলি, অথবা এটা না বলেও আমরা বলি হার্টি প্রিপারেশন রাখে পরীক্ষার জন্য। ভালো, খারাপ নয়। হ্যাঁ, যে আমি এবার পরীক্ষা আমি এবার পাশ করবই, তো নিঃসন্দেহে এটা ভালো। আবার বেশি আবার এগুলো আবার চিন্তা ভাবনা করলে দেখা গেল পরীক্ষার সময় আবার ইতস্তত বোধ হয়ে যায়, তার মানে একটু অন্যরকম হয়ে যায়। মানে বেশি চিন্তা করলে সাজানো গোছানো জিনিস এলোমেলো হয়ে যেতে পারে। এই জন্য জ্ঞানীরা, বুদ্ধারা, শিক্ষাবিদরা বলেন যে ইউ টেক প্রিপারেশন সাচ as like of a journey, আপনি of a vehicle, কথাবার্তা, ট্রেনিং এন্ড ডেভেলপমেন্টের কথাবার্তা, যে এইভাবে আপনি এবং সেটাকে ধরে রাখেন। গোপীনাথী কথা বলতেছে, হুমায়ুন আছে, আমাদের মন্দিরা আছে, দেখা যায় জিশান আছে, দিদি আছে, সোহাগ মুন্সিও দেখা যায়। আমি সালমা সহ, আক্তার সহ সকলকে বলতে চাচ্ছি যেটা, যে কনভে মাই মেসেজ, যে আমি চেষ্টা করতেছি রবিবারে হয়তো কালকের যা ক্লাস করে ফেলেন একটু এভাবেই অ্যাটেন্ড করেন, আর কি বলে যে রবিবারে একটা, শুক্রবারে এভাবে হয়তো একটা রাখবো, শুক্রবারে সুজনকে আর রবিবারে মেজবাকে, এইভাবে তো হয়ে গেল একটা, আমরা চলে আসছি। আর প্রিপারেশন নেন। তবে আমি আরেকটা রিকোয়েস্ট করি, সেটা হলো যে ইউ শুড হ্যাভ টু অলসো অ্যাটেন্ড অর অ্যাপিয়ার এট দ্য ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ সাবজেক্ট। সাবজেক্ট ওয়াইজ নিঃসন্দেহে ভালো, আপনি প্রিপারেশন ছাড়া পরীক্ষাও দিতে পারবেন না, এটাও ঠিক আছে, কিন্তু প্রফেশনটা তো 7টা সাবজেক্ট, এই জন্য আপনি যত অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল ইউ ক্যান কভার, and also first from here it will be very helpful for you to complete or to qualify from chartered accountancy profession. আজ একটা দিলেন, এরকম হলো না, তারপরে আর একটা দিলেন, এই জন্য একটা নাম্বারে এটা কেমন স্ট্রাকচার নাম্বার বলি, 4টা একসাথে দেন, অথবা নট মোর দেন, আমার ধারণায় যে যখনই দেন 4টার কম দিয়ে না, 3টাও ওভাবে নয়, তারপরে যা বাকি থাকলো এইভাবে এইভাবে দেন, অর্থাৎ একটা না, ইভেন 2টাও না, 2 and more, 2 and এটা বলে অনওয়ার্ডস অর আপওয়ার্ডস। এতে হবে কি যে আপনি এক সময় মানে অতি তাড়াতাড়ি আপনি সিও হয়ে যাবেন। তো মাই ডিয়ার অল, আই থিঙ্ক যে এগুলো একটু মেনেন, আর পরীক্ষায় ভালো করে লেখেন, টাইম কনজিউম মেটার আছে, এগুলো একটু দেখেন, আর যেগুলো ভালো জানেন এগুলো আগে লেখা ভালো। এখানে আবার 2টা আমি অবজার্ভ করছি, কোনো আমাদের শিক্ষাবিদ এবং প্রফেশনালদের সাথে কাজ করি, তো অ্যাকাউন্টিং প্রফেশনে চাকরি করি, তো কেউ কেউ ওনারা বলেন যে ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করে লিখলেই যারা ভালো লেখাপড়া করছে এগুলো ফুটে ওঠে। আবার কেউ কেউ বলতেন যে না, যেটা ভালো জানে সাধারণত ছাত্ররা সেটাই প্রথমে লেখে, যেমন আমি 3 নম্বর লিখতেছি, 1 ছেড়ে পরে আবার 1 লিখতেছি। তো এখানে যেটা তুলে ধরা যে ইট উইল অ্যাকচুয়ালি ডিপেন্ড আপন ইউ। তবে আমি তো জেনারেল এডুকেশন থেকে আসা, আমি যেটা বিশ্বাসী ধারাবাহিক ক্রমেই ভালো, 1 2 3 4 5 6, অথবা 1 2 3 4 5, ইফ দেয়ার হ্যাভ দ্য চয়েস অফ ইউ। এই জন্য মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, আপনারা এটা আপনাদের ওন ওয়েতে নিন, যেটা ভালো জানেন সেটাও দেন, যেমন বোদ্ধারা বলেন, আবার এটাও ঠিক রেখেন যে একটা এক্সামিনার সাধারণত চায় যে ধারাবাহিকভাবে সুন্দরভাবে ক্রম অনুসারে ইয়েগুলো হয়। আমাদের শ্রদ্ধা সিও স্যার আসলে গোপীনাথ বাবু আমাকে বলেন, আমি তো কথাবার্তায় আছি, আসুন উনি আসুন, আমরা 30 হলে আমরা সেশন শুরু করব। আর তাহলে কয়েকটা ভালো ভালো জিনিস আমরা অলরেডি উই হ্যাভ ডিসকাসড, এন্ড অলসো
মেড ডিসিশন। হ্যাঁ, তাহলে আমি কি কি বললাম গোপীনাথ বাবু একটু বলি তো দাদা। আমি তিনটা জিনিস বলছি, একটা কি বলেন তো? শিডিউল। সাবজেক্ট একটু বেশি বেশি অ্যাটেন্ড করতে হবে, হ্যাঁ আর লিখতে হবে মোটামুটি ধারাবাহিক ভাবে, বা আমরা যেটাতে কমফোর্ট ফিল করি, যেটা ভালো জানি সেটা আগে, অথবা এইসব। হ্যাঁ। আর আরেকটা যেটা, সেটা হচ্ছে কি যে ফুল অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করবেন। সব পরীক্ষা সব আসেন না, এই তিনটা জিনিস আর কি আমি করে দেব। আপনারা সবই জানেন, জাস্ট একটু মনে করাই দাও। এটা ফুল অ্যান্সার করার চেষ্টা করবেন। তো ফুল অ্যান্সার কেমন করে? দেখা গেল আমি একটা জানি না, তবু এটা সিএ এক্সামিনেশন, কিন্তু এটা আপনার ক্রিয়েটিভ এক্সামিনেশন, সেটা ইনোভেটিভ প্রফেশন। আপনার ধ্যান ধারণার আলোকে আপনি তবু কিছু লিখে আসবেন, যেহেতু এটা ট্রেডিশনাল ন্যারেটিভ, এমসিকিউ নয়। হ্যাঁ, তো এখানে আপনি চেষ্টা করবেন সব কোশ্চিনের আনসার দেওয়ার জন্য। দেখা গেল 8টা লিখতে হবে, সেই জায়গায় আপনি 4টা 5টা লিখে চলে আসছেন। ইট উইল বি ভেরি ডিফিকাল্ট অর হার্ড টু ইউ টু ক্যারি দ্য কোয়ালিফাই অর দ্য পাস মার্ক। এখানেই না, সবখানে। তো টাইম কনজিউম বলে টাইম ফ্রেমটা মেনে নিন এবং ওইভাবে প্রশ্ন করবেন। পরীক্ষায় সব আসেনি, কমন আসে না, পরীক্ষায় সবই না, বিশেষ করে কম্পিটিটিভ এবং প্রফেশনাল এক্সাম গুলোতে আপনার থেকে বের করে নেয়, এটা বলে ফিডব্যাক, অথবা আপনার আউটপুট, আউটকামিং, তারপরে লার্নিং, এগুলো আপনার থেকে নিয়ে নেয়, জেনে নেওয়া আর কি। তো ম্যাটার বলে আর কি, লার্নিংও বলা যায়। তো তিনটা জিনিস একটু মনে রাখি। প্রথম যেটা হলো যে আপনি পরীক্ষার পুনরায় বসবেন, আর আমাদের সিএ ভবনে তো কাজেই আমরা সবাই থাকবো। কোন ভেন্যুতে পরীক্ষা হচ্ছে হবে, সুন্দরভাবে 10-15 মিনিট আগে যেন এসে বসে থাকতে পারেন, এখানে আসুন। সেকেন্ড হলো খাতাপত্র নেন, কোশ্চিনটা একটু দেখে নেবেন। আপনাকে আগেই তো সময় দেয় এখন পরীক্ষায়, ওই সময় কোশ্চিনটা দেখে যে আমি কোনগুলো অ্যাটেম্প করবো, যখন সময় ঘোষণা করা হলো অনুসারে যেগুলো ভালো জানেন এটাও ফলো করতে পারেন। আবার ধারাবাহিকতা অনুসারে দেখলেন যে আমার মোটামুটি সব প্রিপারেশন আছে, ধারাবাহিক 1, 3, 4, 5, ওই 9, তারপরে 1, তারপর 2, আবার 7। এতে এক্সামিনার যখন ওই নাম্বার গুলো দেখে, তার একটা সাইকোলজিক্যাল একটা ট্রিটমেন্ট বা ইস্যু ক্রিয়েট হয়। এই জন্য যেটা সুন্দর স্বাভাবিক হয়। আবার দেখা গেলাম জানি না, পারতেছি না, শুধু যেগুলো ভালো ওগুলো দেখেন, মানে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থায় যাবেন। আর আরেকটা হলো যেটা, থ্যাংক ইউ, আই অলরেডি গট ইউর মেসেজ তিলক বাবু, থ্যাংক ইউ। আর যেটা বলতে চাইলাম আরেকটা, যে ইউ শুড হ্যাভ টু ক্যারি দ্য সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজ ইন ইউর আনসার গুলো যেন ছোট ছোট, হ্যাপাজার্ট ইংলিশ, অট ইংলিশ, হার্ড ইংলিশ এবং বাক্য কমপ্লেক্স সেন্টেন্স, কম্পাউন্ড সেন্টেন্স নর্মাল সুন্দর করে, যেমন দেখেন আমরা তো যে কলম ইংরেজি হয়তো লেখাপড়া করছি, কিন্তু স্যারদের লেখা অত্যন্ত কি বলবো যে মার্জিত এবং ভেরি সিম্পল ফর নোইং অল। তো আনসারে যেটা লিখবেন বা করবেন এইভাবে সিম্পল ভাবে, সুন্দর ভাবে। এই তিনটা একটু আমি জাস্ট নাড়া দিলাম, যেহেতু পরীক্ষা। যারা পরে আসলেন, দোজ দা অ্যাকচুয়ালি the participant, that means our students, will also notify to day schedule আপাতত, পরে আবার হয়তো ফিডব্যাক নিব। রবিবার আমরা ক্লাস রাখছি এবং শুক্রবার সকালে একটা সেশন রাখছি। আরতি দিদি সহ অন্যান্য যারা নতুন আসতেছেন বা যোগদান করলেন, তারা এটা মনে রাখিবেন। তাহলে আমাদের মোটামুটি আল্লাহ বা উপর আল্লাহর রহমতে কোর্স কমপ্লিশন অত্যন্ত সুন্দর হলো। and you are actually very punctual and sincere, so the class arrangement has succeeded, carrying the initiatives and good initiative all of you, আপনাদের এতেই সুন্দরভাবে হলো। আল্লাহর প্রতি আমরা সন্তুষ্ট, স্রষ্টার প্রতি। আর আজকে আমাদের সিও স্যার যে ক্লাস নেবেন, এটা তো 3rd রাউন্ড জানাই আছে, সিনপসিস পাঠিয়েছি। আমি আবার আর বলবো টু মেক ইউর সেশন ইফেক্টিভ, যেহেতু পরীক্ষার কাছাকাছি, এটা একটা সুবর্ণ সুযোগ।
গ্রেট পসিবিলিটি। আপনি যা জানেন না আপনি স্যারকে বাংলায় প্রশ্ন করেন। স্যারকে আজকে আমি রিকোয়েস্ট করে চলে যাব যে পারলে একটু ন্যূনতম আধা ঘন্টা বা 15-20 মিনিট যারা আপনাদের দেন, আপনাদের ভিতরে কোনো চাওয়া রেগুলার সেশনে তো এভাবে হয় না ফিডব্যাক। এটা স্যার হয়তো আপনাদের আঙ্গিকে ইয়ে করবেন। আপনারা না পারলে বাংলা বলবেন, ডাইরেক্ট বাংলা আপনি স্যারকে বলবেন, স্যার উইল কভার উইথ দিস গুড ইনিশিয়েটিভ। স্যার প্রয়োজনে ইংরেজিতেই বলে দিবেন অথবা বাংলা লাগে বাংলাও বলবেন। আমি অলরেডি স্যারকে বলছি, যাওয়ার সময় আবার বলে যাব। আর এই গেল আমার যেটা কথা, যে ডাইরেক্ট ট্যাক্সের যে 60 মার্কস, সেটা আপনারা প্রিভিয়াস কোশ্চেন দেখে, আপডেটেড গেজেট দেখে এবং এক দেখে স্যার যে আপনাদের ইয়ে দিলেন আজকে, মূলত থার্ড সেশন অর্থাৎ 6টা ক্লাসের যে ডিসকাশন ওভারঅল চললো উইথ এক্সাম টেকনিক সিস্টেম, এটাকে আপনারা একটা ডেফিনিট অর্থাৎ স্পেসিফিক সিচুয়েশনে নিয়ে যান। পরীক্ষা 15 তারিখ, আর আমি স্যারের সাথে আলাপ করে ইনশাআল্লাহ পরে আবার হয়তো স্মরণাপন্ন স্যারকে কালকে আমরা হয়তো সেকশন দিতে নিয়ে যাবো। 7টায় সেশন, ইনশাআল্লাহ অসুবিধা হবে না। 7টা 7:30 শুরু করবো। আমার মনে হয় গোপীনাথ বাবু আমরা শুরু করতে পারি। অলরেডি স্যার মনে চলে আসছেন। একজন আমাকে দিল যে স্যার মনে আসছেন। তো কাজেই তিলক বাবু। জি স্যার, স্যার আসছে, জয়েন করছেন। ঠিক আছে, তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আর আমি রিকোয়েস্ট করি আপনারা কথা বলেন, বাট you are also senior students and our now mid-level valued upcoming members বলি, তো কাজেই সুন্দর করে আর যথাপারত রেসপন্স করেন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, আই কাম এগেন। আর ইয়ে করি যে ইফ ইউ need any help for assistance before exam and ongoing exam situations, you should have to and must communicate with us, especially আমার মেল দিয়ে সরকার ভাই আছে, আমাদের দিহান রোকেয়া আছে, ওকেও দিবেন, অসুবিধা মানে মামুন আছে। আমরা যারা আছি আপনাদের যে কোনো সমস্যা, যেমন আইডি কার্ড সমস্যা হোক, আপনার পরীক্ষার কোনো সমস্যা, আর সামনাসামনি তো আমাকে পেয়ে যাবেন। লাগে প্রয়োজনে ডাইরেক্ট আমার সাথে যোগাযোগ করুন, মানে পরীক্ষা দিতে অথবা দু একদিন আসে হয়ে গেল, যাতে কোনো আপনাদের মনে সংকোচ অতৃপ্তি না থাকে। আর আমার মনে হয় এগুলো নাই। আর আনফরসিন যদি হয় তখন আর কি জন্য আগাম বলে রাখলাম। তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ and I would like to share, and now we'll go to our guardian. I will also request there. Okay, তো গোপীনাথ বাবু কথা বলেন, আমাদের তিলক কথা বলেন, সালমা, তারপরে নূর, আপনারা আপনাদের মতো রেসপন্সিবিলিটি দেখে ক্যারি করুন। আদাব স্যার। স্যার আদাব। Thank you very much, sir. And I think our students have already come and start. আর আমি একটু রিকোয়েস্ট করে যাই স্যার, সেশন 15 তারিখ, you are kindly known. তো কাজেই এনাদের রেগুলার সেশনে কিছু গ্যাপ। So if you also send some time, especially 15 minutes or 20 for their feedback or direct response of the questions or queries from the audience, that means participants or students, they will be happy. এই জন্য বলে রাখছি। আর ওরা যদি বাংলাও করে কথাবার্তা বলে স্যার, একটু আপনার আমি বিদায় নিলাম।
গোপীনাথ, গোপীনাথ বাবু, আয়ু গোপীনাথ, শোনা যায় আমার কথা? হ্যালো, জি স্যার, শোনা যায়। যাচ্ছে স্যার। স্যারের কথা কি শোনা যায় না? না স্যারের কথা শোনা যাচ্ছে না। যাচ্ছে না? না না স্যার। কি হলো? ওই যে হোস্ট কে হোস্ট হাওয়া এগুলো কি করা যায়? এটা তো আমার এই ইয়েগুলো আমি রিং করতেছি, দেখি দেখি। ঠিক আছে, কো হোস্ট করে দিয়েছে, কিন্তু কেন যে শোনা যাচ্ছে না সেটা তো বুঝতে পারছি না। স্যারের ওখানে প্রবলেম কি না কে জানে। স্যার, আমি হালিম বলছি স্যার। আমার কথা শোনা যায় স্যার? আপনার কথা খুব লো শোনা যায়, ভেরি লো। হ্যাঁ স্যার, আমি আমি শুনতে পাচ্ছি। এই গোপীনাথ, এখন শোনা যায়? হ্যাঁ, এখন স্যারের কথা শোনা যায়। হ্যাঁ স্যার, এখন শুরু করতে পারেন স্যার। একটু আগে শোনা যাচ্ছিল না স্যার। প্লিজ আপনি শুরু করেন স্যার। গোপীনাথ, আপনার একটু সাড়া দেন যে শোনা যায় বা কি। স্যার প্লিজ ক্যারি অন। হ্যাঁ, হিয়ারিং এভাবে বাংলায় বলেন, অসুবিধা নেই। একটু টেনে নেন। হ্যাঁ গোপীনাথ, হাওয়া প্লিজ। জি স্যার।
আমার ফোকাস আছে রবিবারে। দেখি যদি সম্ভব হয়। এই কাজে সবাই যাবে না? হুম। ঠিক আছে। Is it now audible? Can you hear me? Yes, sir. Okay, everything is okay, sir. Please. Let's start. Have you got the handout? Do you have the handout with you? Gopinath, Hawa. Hello. Gopinath, Baba. Hawa. Noor. জি স্যার। কথা বলতে হবে। আমার মনে হয় স্যার ওই যে মাইক্রোফোন ইউজ করতেছেন মাথায় যখন হেড বলে তখন একটু অসুবিধা হচ্ছে। আপনারা একটু সাড়া দিয়েন। আমি যে
হ্যাঁ দেখলাম। আর স্যার বলতেছিলেন যে you receive or got handout বলে নিয়েস আপনার ওই যে সাথে আমাদের নোটিশের সাথে হ্যান্ডআউট বলতে সিনপসিস বোঝায়, ওটা পাঠানো হয়েছে। আপনার নাম বললেও বলবেন যে রিসিভ পাইছি। স্যার যখন মাইক্রোফোন বাদে কথা বলতেছেন তখন ওখান থেকে একটু প্রবলেম হচ্ছে সম্ভবত, তেমন তো শোনা যায়, এই জন্য একটু কথাবার্তা বলে আমার ইয়ে করতে হবে। স্যার হয়তো বুঝতে পারতেছেন না। অর্থাৎ আমি বলে দিচ্ছি স্যারকে যে থার্ড রাউন্ডের একটা সিনোপসিস আমরা দিয়েছি হাওয়া, জি ওটা স্যার। বোধহয় আপনারা দেখেন নাই বা ইয়ে অসুবিধা, স্যারকে বলবেন স্যার আমরা পেয়েছি, দেখা হয়তো হয় নাই। স্যার ওই আলোকে আপনাকে ইয়ে করবেন, কিন্তু না বললে তো বুঝতে পারবেন না স্যার, বুঝা গেছে? একটু আপনারা জি কথা বলবেন কীর্তিলোক গোপীনাথ প্লিজ। আর আমি স্যারকে ক্লিয়ার করে দিচ্ছি যে স্যারের ওই যে মাইক্রোফোনটা যখন ইউজ করতেছেন স্যার তখন একটু প্রবলেম হচ্ছে। জি, কথাগুলো একটু ভেঙে আসতেছে তো ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছে একটু না। কথা বলেন জি। স্যার আছেন নাকি ইয়েতে? আমি তো আবার অন্যদিকে, আমিও আবার একটা ইয়েতে আছি, কি বলে বাসায় তো। স্যার আছেন। হ্যাঁ ঠিক আছে, তো আপনারা ইয়ে করেন কথা বলে, আর সময় আছে, অসুবিধা নাই। আমার মনে হয় আমাদের সিও স্যারের ওই ইয়েটা মাইক্রোফোনটা ওখানে একটু প্রবলেম হচ্ছে। হ্যাঁ তো স্যার, স্যার আই এম ইউর হালিম স্যার, you can start your valuable session without microphone. মাইক্রোফোনটা একটু মনে হয় সমস্যা হচ্ছে। আর হ্যান্ডআউট দেওয়া হয়ে গেছে, আর আমাদের হাওয়া গোপীনাথ আছে, ওরা কথা বলতেছে, আপনার কথা আমরা শুনতে পাচ্ছি স্যার। আপনি শুরু করতে পারেন প্লিজ স্যার। Okay, I cannot hear anybody. That's the problem. I do not know whether they can hear me or not. And এখন they also pay here your valuable advice. Please sir, carry on. শুনতে পাচ্ছেন? আপনারা কথা বলেন প্লিজ। কথা বলবেন স্যার, এখন আপনি শুরু করেন। Okay, can we start then? Do you have the handout with you? Yes sir. Okay, have you gone through it? Yes sir. Okay, what is the first problem here? And I believe that you attended the previous class as well. Let us see the first problem given in the handout. The problem says that Mr. X is a businessman who submitted a return under section 75 showing an income of 50 lakhs for the assessment year 2021 and 2022. So, Mr. X is a businessman and he submitted his return of income under section 75. So, when return is submitted under section 75, can you tell me about it? So for the assessment year 2021 and 22. Yes, that is the assessment year. So he submitted the return showing his income at Taka 50 lakhs for the assessment year. So I asked you when return submitted under section 75. So he is an individual. So individual business. 13th November. 30th November. Yes. 30th November is the tax day. This is called tax day, when return has to be submitted by the latest date. The latest date is 30th November, but you can submit the return any day before that, after 1st of July, from 1st of July. Because the assessment year starts with the 1st day of July each year, and you can submit the return on the 1st day of July or after that, but up to the 30th day of November. That then you are not liable to pay any penalty, but you can submit the return. Even you can submit the return under the self-assessment scheme.
So I asked you, when the person submits the return under section 75, the answer should be any day from the first day of July and up to the 30th day of November, which is the tax day. But what does it indicate? That you are submitting the return under section 75. What does it indicate? Any notice is issued by the Deputy Commissioner of Taxes to submit the return under section 75? Whether any notice is issued by the Deputy Commissioner of Taxes to submit the return under section 75 or not? That is the question. No, sir. Okay, then how do you submit the return? 74 and under section 74(2). No, not 74(2). You are submitting the return under section 75. So, if no notice is issued by the Deputy Commissioner of Taxes to submit the return under section 75, then how do you submit the return? This is my question, and your answer should be, when a person submits the return under section 75, it means that he is submitting the return spontaneously, on his own, spontaneously. That means he has got a taxable income, and that's why he is submitting the return, or he has crossed the limit of the exemption limit. That means he has crossed that limit. So he has entered into the taxable income of an individual. So that's why he is submitting the return under section 75. So that should be the answer. Okay. Now what we have said here, that the individual, Mr. X, he is a businessman and he has submitted showing his income at 50 lakhs for the assessment year 2021 and 2022. Him that the return was not complete to show some income. It did not show a particular source of income. So what should he do? When you find out that you haven't submitted the return correctly, or you have missed to show a particular source of income or some sources of income, then what should you do? What is the option available before you? Then you can submit a revised return. So under which section you have to submit a revised return? Section 78. That you should know under which section. So here it is said that afterwards he found out that the income tax, that the income was not correct for the income year. He had some other sources of income, like from fisheries. For example, it's from fisheries. Okay. So what he did, he just submitted a revised return under section 78, and that income, I would say that return included income from fisheries sector, and the income was stuck at 25 lakhs as shown by the SSC.
So earlier he submitted a return showing income of Taka 50 lakhs. Now he is again showing another source of income at Taka 25 lakhs. So the total amount of income which has been shown by him in the return is Taka 75 lakhs. So he submitted to the Deputy Commissioner of Taxes a revised return under Section 78. The Deputy Commissioner of Taxes did not accept the income of fisheries as exempted. Although it was shown by him in the return, but the Deputy Commissioner of Taxes did not accept it as exempted income, that is income from the fisheries. So what he did, he actually made an assessment, and the total income he assessed was like 85 lakhs. Maybe he enhanced the income from the business, and the total income stood at 85 lakhs. What would be the implication of his income of the SSC? What would be the implication on the income of the SSC? What suggestions would you give the SSC? Now, as a chartered accountant, what suggestions can you give him? So, what was done by the Deputy Commissioner of Taxes, was it correct? And if it is correct, then under which section he did it? What the law says about it? You have to know the legal provision here. You have to go to section 1931. If you go to section 1931, you will find out the implication on the income of the SSC. So if you have the book with you, you can directly go to section 1931. Otherwise, I can just give you the details of section 1931, which is to be known to you. Everybody has to know it. So, you please see section 1931, where an SSC files a revised return or an amended return under section 78, 82 double B or 93, and shows in such revised return an amended return of any income that is subject to tax exemption or a reduced rate tax, or any income derived from the sources mentioned in paragraph 33 of Part A of the 6th schedule. So much of such income as exceeds the amount shown in the original return. Original return means the return which was submitted under section 75 earlier, shall be deemed to be the income of the SSC for that income year, classifiable under the head income from other sources. So, he has shown an income of Taka 25 lakhs. Original income was Taka 50 lakhs. So, the original income has exceeded by 25 lakh Taka, because original income was 50, now it is 75. So it has exceeded by 25 lakh Taka. So this 25 lakh Taka would be treated by the Deputy Commissioner of Taxes as an income under section 33. That means income from other source
read with section 1931. So this 25 lakh taka will be added to the income and it will be taxed. Here, reference has been given that or any income derived from the sources mentioned in paragraph 33 of part A of the 6th schedule. The incomes which are mentioned in paragraph 33 of part A of the 6th schedule. So those are exempted income. So what are the exempted incomes? If you have an exempted income and if you show it later on, that means not in the original return, rather in the revised return, then similar implication will arise. What are the exempted incomes here? That means in paragraph 33 of part A of the 6th schedule, which types of incomes are there exempted from tax? Any idea about that? If you have income from software development, that will be accepted. So it is mentioned in paragraph 33 of part A of the 6th schedule. So then software or application customization. If you have something, income from application customization or software customization, that income will also be exempted. Nationwide telecommunication transmission network. If you have income from telecommunication transmission network, that will also be accepted. Digital content development management. Digital content development management. So if you have income from that particular activity, it will also be accepted. And then digital animation development. If you receive some income from development of animation, it will also be accepted. And that is also paragraph as per paragraph 33 of part A of the 6th schedule. Then website development. If you have income from website development, that is also accepted from income tax. And website services. If you provide services to a company in terms of website, that means you are maintaining the website. And if you have income from that, it will also be accepted. Web listing. If you have web listing income, that is also exempted under the same paragraph, as I have mentioned to you before. Then IT process outsourcing. If you have income from IT process, information technology process outsourcing, then it will also be exempted from tax. And it will not be included in the total income of the associate. Website hosting. If you have income from website hosting, it is also exempted from tax. Digital graphics design. If you have digital graphics design income, so you will find some people engaged in digital graphics design, then it is also accepted. Digital data entry and processing. So a particular person may be engaged in digital data entry and processing. If you are engaged in such activity and have some source of income from this, then it will also be exempted from tax, not to be included in the total income while calculating
is done by the Deputy Commissioner of Taxes. Digital data analytics. If you have income from digital data analytics, it is also accepted from tax. Geographic information services, which is called GI service. If you have any GI service, it is also accepted from tax, not to be included in the total income of the associate. IT support and software maintenance service. If you are engaged in providing IT service or software maintenance service, definitely this income would also be accepted from tax and not be included in the total income of the associate. Software test lab services. So if you have any income from lab services, mainly software lab test services, then the income will also be accepted from tax. Call center device. If you have call center devices, sometimes you will find people are engaged in call centers. That means you are asking a question to a person in America, and one person in Bangladesh is responding to the call. So that is an arrangement between the person of the USA and the person who is responding. He is, of course, in Bangladesh. So it's like, call center service. Then overseas medical transcription. So this is medical transcription services. That is also possible. People are consulting a doctor in the USA, and the prescription is being made by a person here in Dhaka, and it is delivered to you on behalf of the doctor in the USA. Some types of services are there like this. So income from this kind of service is also exempt from tax. Search engine optimization services. This is another kind of IT service, and income from this kind of service is also exempt. Document conversion, imaging, and digital archiving. So this is some types of activities related to documentation, imaging, and digital archiving. Income from this kind of activities are also exempted from tax. Robotics process outsourcing. So if you are engaged in robotic process outsourcing, definitely it is also exempted from tax. Cyber security services. If you have cyber security services, you are providing services to IT companies in Bangladesh or to general companies who are using IT. So that will also be exempted from tax. Cloud service, you have heard of cloud service. And if you have cloud service income, definitely it is exempted from tax. System integration. If you are engaged in system integration, that is, you are integrating one system with another system. So a number of systems are integrated into one. So this kind of service is also exempted from tax. E-learning platform, when you are and if it is a platform and trained by you, definitely come from this platform would also be exempted from tax. In ebook publications, that means you are publishing books under the ebook system. Development services, tax, and if you have an income from this kind of activity, definitely you don't have to pay taxes, and it will not be included in the total income when it is calculated.
calculated by the Deputy Commissioner of Taxes. And then IT freelancing. If you have IT freelancing services, then exempted from tax. So these are the activities actually mentioned in paragraph 33 of part A of the 6th schedule. So if you have any income under any of the services, and that income would not be included in the total income of concerned person, and it will not be counted for tax calculation. So when you are mentioning the income from this kind of services in the revised return, definitely it will be taxed. But if you show this in the original return along with other incomes, whatever you have, then it will not be taxed. So that is the thing, what has been said here. So remember that in the original return, you can show the income and you have to show all the sources of income. You should be very careful about mentioning all the sources of income. If you do not show income, or if you miss any income in the original return, then if you try to submit a revised return under section 78, you can do it, but the Deputy Commissioner of Taxes will tax that income which is actually exempted or which is at a reduced rate of tax. So if the income from fisheries, as has been said, the income from fisheries would be taxed if it is not mentioned in the original return to be submitted by the SSC. So that's the thing. The first question relates to all these issues. I believe that you have already understood it. If you haven't understood it, please ask me. If you have understood it, then we proceed to problem number 2. Please go through the handout. Question number 2 says, XYZ is a private limited company which has got a capital of 5 crores. The company earned an income of 50 lakhs for the income year 2021. The company felt the necessity of buying 2 jeeps from the Pragati Limited for company's operational activity and official use. So first thing, you have to know that this is a company, it is a private limited company, and its capital is 5 crores. So this is actually paid up capital. And for the concerned income year, the income year has been mentioned, 2020, 2021. The company earned 50 lakhs. That was the net profit earned by the company. The company felt the necessity of buying 2 jeeps from the Pragati Limited. So Pragati Limited, you know, they are assembling different cars, jeeps, etc. in Chittagong. So the company has decided to buy 2 jeeps from that company. And another information is also given. The company had an accumulated reserve of 50 lakhs. That means earlier it has been said that the company had a paid up capital of 5 crores. Now another information or piece of information has been given, which is it has got an accumulated reserve of 50 lakhs. Okay.
Another information is being given here. The cost of two jeeps was taka 1 crore 40 lakhs, 70 lakhs each. That means each jeep would be costing you taka 70 lakhs. So for the two jeeps, you need to pay taka 1 crore 40 lakhs. What should be the treatment of this transaction from the perspective of income tax by the Deputy Commissioner of Taxes? What should be the income of the company for the assessment year 2021-2022? Assume that the tax rate of the company is 45%. So another indication has been given that the rate of income tax for the company is 45%. What should be the calculation of tax by the Deputy Commissioner of Taxes? That means what income would be calculated by the Deputy Commissioner of Taxes? So that is the question. And if you have understood it well, please try to give me the answer. Think of it and give me answer, please. হ্যালো হ্যালো স্যার 19-27 অনুসারে স্যার সেকশন যদি হচ্ছে ওই জিপসের কস্টটা হচ্ছে 10% যদি এক্সিড করে পেইড আপ ক্যাপিটাল আর হচ্ছে রিজার্ভের অ্যাকাউন্টের প্রফিটের, তখন হচ্ছে 50% যতটুকু এক্সিড করছে ওইটা 50% হচ্ছে ইনকাম হিসাবে ট্রিট হবে স্যার। Okay, so you have to first calculate the amount of paid up capital and accumulated reserve. So the paid up capital is taka 5 crore and the accumulated reserve is taka 50 lakhs. So the total amount of capital and reserve is taka 5 crores 50 lakhs. So what is the 10% of this amount? 55 lakhs, isn't it? So what is the cost of the jeeps? 1 crore 40 lakhs. So by how much it exceeds 10% of the paid up capital and accumulated reserve? So 1 crore 40 lakhs minus 55 lakhs. How much? 4,95,95. 1 crore 40 lakhs, that is the cost of the jeeps, and 10% of the paid up capital and accumulated reserve, that is 55 lakhs. So I think 85 lakhs is the difference. That means the cost has exceeded 10% of the paid up capital and accumulated reserve by taka 85 lakhs.
So this is the accident figure. And 85 lakhs here, 50% of that amount would be taxed. So 42 lakhs 50,000, that is 50% of the amount exceeding 10% of the paid up capital plus accumulated reserve. So this is 42 lakhs 50,000. That has to be taxed. And the percentage of tax is given here, that is 45%. So that would be the tax. If you just impose 45% tax on that amount, that is 42 lakhs 50,000, then you can find out the figure. Is it fine for you? And you have to refer to section 1927. If you go through that section, if you have the book with you, that is Income Tax Ordinance 1984 with you, then you can go to that section 1927. So 1927 says that where an SSC being a company, so the SSC should be a company, not an individual, purchases directly or on hire one or more motor car or jeep, and the value of any motor car or jeep exceeds 10% of the paid up capital, together with reserve and accumulated profits. Then 50% of the amount that exceeds such 10% of the paid up capital, together with reserves and accumulated profit, shall be deemed to be the income of such SSC for the income year classifiable under the head income from other sources. So what has been discussed by me a few minutes ago is the same. That means the cost of the jeep has to be taken into account, which is 1 crore 40 lakhs, and the paid up capital and reserve has to be taken into account. That means 5 crores and 50 lakhs. 10% of paid up capital and reserve, that means 55 lakhs. So when the cost of the jeep exceeds 10% of the paid up capital and accumulated reserve, then 50% of that amount has to be treated as income. And it should be income from other sources, not from business. That means it will not be taxed as an income under section 28. Rather, it has to be taxed under section 33, that is income from other sources, and should be read with section 1927. I think this is also clear to you. Any question with regard to this? স্যার এখানে যে কারটা কিনেছে বা জিপ কিনেছে যেটা তার জন্য যে ট্যাক্স আসবে সেটা তো স্যার 25,000। How much? এখানে যে হচ্ছে স্যার এই কারের উপর ডিপ্রিসিয়েশন তো চার্জ করতে পারবে। Yes, depreciation on the jeep should be allowed, and any other tax to be paid on the jeeps would have to be paid by the company. That is also true. But here, the
Yes, এখানে তো মানে 25 লাখ টাকা পর্যন্ত একটা লিমিটেশন ছিল থার্ড শিডিউলে স্যার, যে জিপ what you said, 25 lakh? জিপের ভ্যালুটা স্যার 25 লাখ 50 লাখ টাকা পর্যন্ত হচ্ছে ইয়ে পাবে, কি ডিপ্রিসিয়েশনের জন্য পাবে। এখানে তো 1,40,00,000 আছে। 25 lakh for what? Can you make it clear to me? স্যার যখন কোনো মোটর কার কেনা যায় তখন হচ্ছে থার্ড শিডিউলে বলা আছে 25 লাখ টাকা পর্যন্ত সে হচ্ছে ডিপ্রিসিয়েশন এর জন্য অ্যালাউড হবে। 25 লাখ টাকার উপরে যে টাকাটা কেনা হয়েছে পারচেজিং কস্ট, সেটা জন্য ডিপ্রিসিয়েশন পাবে না। স্যার এখানে কি এটা অ্যালাউড, এটা কি এখানে অ্যাপ্লিকেবল হবে? This is also applicable here because it is a question of depreciation. So depreciation would be applied according to the schedule. So whatever has been said in the schedule, that should be followed by you. So that is for depreciation because you have to charge the depreciation every year in the profit and loss account. But that's different thing. But here it's different because it's the acquisition cost. You are just buying the jeeps and you are buying the jeeps at a price which is not allowed by the government, by the income tax authority. So this provision is totally different because this income, what we have calculated here, will fall under section 33. That means income from other source. It is not at all related to the business income. So that's why question of depreciation is different. So depreciation would be applied, no problem. And if it is on 25 lakhs taka, yes, definitely it is on 25 lakhs taka, no problem. You should follow that. Is it okay? Yes, sir. So all the provisions have to be considered separately. This provision is separate, and depreciation, the provision of depreciation is of course separate. So depreciation will be allowed under section 29. So 29, why are you allowing depreciation under section 29? Because you have to calculate the income under section 28, which is a business income. But here what we have said, 1927 section, and it is related to section 33. So this is income from other source, not income from business. Any confusion? No, sir. Okay. Then let us move to question number 3. What is said here? Mr. A started business in export of ready-made garments in the year 1985-86. So he is an individual businessman, Mr. X, Mr. A, and he was exporting ready-made garments. So the year has been mentioned as 1985-86. He was given a quota by the Export Promotion Bureau of Bangladesh to export garments worth $1 lakh US. So this is a little bit different question, because in Bangladesh, the ready-made garment business is very popular and many people are engaged in this business. But once upon a time, this business was a little bit restricted.
restricted in the sense that you could not export ready-made garments for any figure. That means your export could not be beyond a particular figure or specific figure. Now you can export any amount of ready-made garments. If you have buyers outside of Bangladesh, you can sell any amount of ready-made garments to them. There is no restriction on the exploitation of the products. But once upon a time, it was restricted. And the quota was given to countries. That means Bangladesh was given a quota that you can export ready-made garments worth US dollar, say 5 billion. That is the total figure which Bangladesh is entitled to exporting to the rest of the world. What Bangladesh did? Bangladesh allocated this quota among the ready-made garments manufacturers. So, which organization was responsible for the allocation? The Export Promotion Bureau, the Customs Department, they were responsible for allocating the quota. And at the end, the Export Promotion Bureau was entrusted with this responsibility of allocation of the quotas to the exporters. So Mr. A was given a quota, and his quota was $1 lakh worth of ready-made garments. Another person was also allocated like this. Maybe he was given $1 lakh. Another person was given $2 lakh, something like that. So the quotas were distributed among the manufacturers of ready-made garments. And now what happens here? However, in the course of operations, they faced some problems and sold out 50% of the quotas to somebody else. But he showed an income amounting to 0 in his return for the concerned year. What would be the calculation of income in the assessment order to be framed by the Deputy Commissioner of Taxes? So what happens is that this gentleman, he could not continue his operations. That means continue his manufacture of ready-made garments, and that's why he could not export ready-made garments to buyers abroad. So that's why he showed an income of 0. That means he showed nil income in his return and submitted it to the Deputy Commissioner of Taxes. But what he did is that his quota, $1 lakh, 50% of it, that is 50,000 US dollar. Quota for 50,000 US dollar was sold out to somebody else. Sold out to somebody else means sold out to a person who actually utilized it. That means who exported $50,000 worth of ready-made garments to buyers abroad. So that's why he submitted a return showing no income. What should be the implication on the assessment of his income by the Deputy Commissioner of Taxes? That is the question.
স্যার যতটুকু ট্রান্সফার করেছে এক্সপোর্ট কোটা সেই এক্সপোর্ট ভ্যালুর 3% ইনকাম হিসেবে ট্রিট হবে। এখানে তো এক্সপোর্ট ভ্যালু দেওয়া নাই স্যার, এক্সপোর্ট ভ্যালুটা যতটুকু এক্সপোর্ট এক্সপোর্ট ভ্যালু যতটুকু ট্রান্সফার করেছে ট্রান্সফারের ভ্যালুটা 3% হবে, কিন্তু এখানে ট্রান্সফারের ভ্যালুটা তো দেওয়া নাই স্যার। ট্রান্সফারের ভ্যালু তো দেওয়া আছে 50% of the 50%. quota. 50% of the quota means 1 lakh. 1 lakh 1,500 will be treated as income, sir. স্যার 1,500. কিন্তু স্যার $1,500. স্যার এটা তো ট্রান্সফার ভ্যালুর হচ্ছে 3% হবে। Transfer value is 50,000. Here transfer value is 50,000 because 50% of the quota. 50% of the quota is 50,000 US dollar. That means 1 lakh US dollar to be divided by 2. That means 50,000 US dollar. That's the transfer value. এখন উনি হচ্ছে এই ভ্যালুতেই হচ্ছে ট্রান্সফার করেছে কিনা স্যার? 50% quota means he has transferred this quota to another person. So another person is supposed to export ready-made garments up to that amount. We are not sure how much he exported, but he has transferred it. This is for sure that he has transferred it. 50% of his quota has been transferred to another person. এটা 3% হবে তাহলে, যদি এটাই যদি ট্রান্সফার ভ্যালু হয়ে থাকে তাহলে এটা 3% হচ্ছে ইনকাম হিসেবে ট্রিট হবে স্যার। So 3% means you are meaning tax, isn't it? Which section you have to refer to? As per rule 1923 38. So 30 sir. স্যার সেকশন 1923 আর রুল হচ্ছে 30 এ। Rule 30 is. রুল 30 এ সেকশন 1923। Okay. Then section 1923, what is said there? What is said in that section 1923? Let us see what is said in section 1923. স্যার So it is said here, where during any income year, an SSC, being an exporter of garments, transfers to any person the export quota or any part thereof. He can transfer the whole amount of his quota, or he can transfer any part thereof. So here he has transferred 50% of his export quota to somebody. Such portion of the export value of the garments exportable against the quota so transferred as may be prescribed for this purpose shall be deemed to be the income of the SSC for that income year, classifiable under the head income from business or profession. So the transferred value that would be treated as his income from business under section 28 as per prescription or as prescribed in other rules. So whatever the percentage of tax, no matter, but 50% quota which has been transferred to
somebody else will be treated as his income. So that's the whole thing, and you have to refer to section 28, read with section 1923. So that is very important for you. Should be business income, as well as you have to refer to 1923, how you arrived at the income and for which purpose and why. Okay. Yes, sir. So nowadays this provision is not there. But why I have given this in your problem? Can you tell me that? So this case is relating to 1985-86. But this quota system is no longer is in existence in Bangladesh. Anybody or any exporter, any manufacturer, he or she can export products to the importers of other countries worth any amount, no problem. But why have I given this here? So I have something in my mind, definitely, because if somebody has not submitted the return, and he is not assessed to tax, then the Deputy Commissioner of Taxes can issue a notice anytime under section 93 asking him to submit the return for the concerned income year. So let us suppose that this gentleman did not submit the return for the assessment year 1985-1986. That time quota was available, and he transferred 50% of his quota to somebody else. And since he did not submit the return, it was not known to anybody, but somehow or other, the Deputy Commissioner of Taxes has come to know that this gentleman, he actually evaded his income. So that's why he can issue a notice today under section 93 asking him to submit the return for that assessment year. Okay, so that's why this is needed. Although quota system has been abolished, but still it is needed, because if somebody is found to be evaded, to have evaded any income under the quota system, definitely he will be assessed to tax. Is it clear to you? Okay, if you do not have any question with regard to this, then we can proceed to next question, next problem. Number 4 in the handout. Number 10 to a shareholder by the company in return of an advance conferred on the company by the shareholder be deemed as dividend in the hands of the shareholder.
can the loan or advance given to a shareholder by the company? That means Mr. X is a shareholder of a company and he has been given a loan or an advance money by the company. In return of an advance conferred on the company, why it has been given to him? In return of an advance conferred on the company by the shareholder, because Mr. X is a shareholder and he actually gave an advance to the company earlier. Now, if he is given an advance or loan, whether this would be deemed as dividend in hands of the shareholder, whether this amount would be treated as dividend, that is the question. And think of it and give me the answer, please. ডিভিডেন্ড হবে স্যার, Sorry, ডিভিডেন্ড হবে স্যার। Abe, জি স্যার। why? Give me reasons. রিজন সেকশন 2-26 ইতে বলেছে হুম। যদি কোনো কোম্পানি কোনো শেয়ার হোল্ডারকে লোন অথবা অ্যাডভান্স দেয় তাহলে সেটা ডিভিডেন্ড হিসেবে ট্রিট হবে। Yes, but here is one point. এই যে loan by advance দিয়েছে, whether it has been just given by the company or it has been given in return of something. Has it been said there? What is said there? Just see and try to understand it well. Any payment by a private company of any sum, whether as representing a part of the assets of the company or otherwise, by way of advance or loan to the shareholder, or any payment by any such company on behalf or for the individual benefit of any such shareholder to the extent to which the company in either case possesses accumulated profit. So, what I said in my problem, can the loan or advance given to the shareholder by the company in return of an advance conferred on the company by the shareholder be deemed as dividend in the hands of the shareholder? So, in return of an advance conferred on the company, that part is absent in that definition. Whatever you have mentioned in E, clause E does not say that. But what does it mean? It means that the company has to pay an advance or loan to a shareholder. Just that, or any payment, as long as the company has got accumulated profits. Let us suppose the company has got accumulated profits. There is no problem with that. But the difference between the two things is that in my problem, I said in return. In return
uh, of an advance conferred on the company by the shareholder. That means the shareholder gave an advance to the company earlier. And that's why, in return of that, he has been given an advance of loan. So this is not the similar thing. Whatever you have referred to, that's not the similar thing. Different. So your answer would be a little bit different here. What should be the answer? The answer should be the advance given to the SSE by the company was not in the nature of a gratuitous advance. That means without any benefit, that money was not given to the shareholder. So it was not a gratuity. It was not a gratis. Rather, it was given to protect the interest of the company. Therefore, the said advance cannot be treated as deemed dividend in the hands of the shareholder. So you can refer to a High Court case, and the name of the case is Pradeep Kumar Malhotra, Calcutta High Court. So you can cite this case. So if you refer to the definition of dividend here, clause E, this is not similar, and the answer would not be similar. So maybe in your examination, it could be said this way. Is it okay for you? If you have understood it, then we can proceed to the next question. Proceed to question number 5. Would the provisions of deemed dividend be attracted in respect of financial transactions entered into the normal course of business? Would the provisions of deemed dividend be attracted in respect of financial transactions entered into the normal course of business? স্যার প্রভিশন তো হচ্ছে ট্রানজাকশনের মধ্যে আসবে না, এটা তো প্রফিট আফটার এর পরে স্যার ফিগার। That is different. Yes, of course, provision is different. But here, what is said in the case is that the case may be elaborated, because in the examination, I have given you the gist, or the elaborate problem will be given in the question. So elaborate problem is that the SSC was involved in booking of resorts for the customers of some companies and entered
into normal business transactions as a part of the day-to-day business activities. So what the SSC is doing is involved in booking of resource for the customers of some of the companies. Say, for example, the companies are actually approaching him to book some resource for their customers. So that is the usual business. And this gentleman, he is resorting to booking resorts, rest houses, etc. And he just enters into the normal business transactions as part of the day-to-day business activities. That means when bookings are made, some bookings are confirmed, some bookings are not confirmed, etc. So the case was actually referred to the High Court, and the High Court held that such financial transaction cannot under any circumstances be treated as loans or advances received by the SSC from those concerns for the purpose of deemed dividend. It means that when the person is booking the resource for the customers of those companies, he gets some money from the companies because a certain part of the amount or fees has to be paid in advance. So he receives some money from the companies. That is, those companies who are just having some customers. So these gentlemen, he is trying to book for them, and he has got some amount from the companies because he's working for the companies as a middleman or as an in-between or as an intermediary, whatever you tell. So the High Court held that such financial transactions cannot under any circumstances be treated as loans or advances received by the SSC for those concerns or companies for the purpose of deemed dividend. So it cannot be treated as dividend. Advance could be given by the companies to that gentleman, but this advance cannot be treated as deemed dividend. So that is the decision of the High Court. And in any way, you have to just assess the income of the person as the Deputy Commissioner of Taxes as commission income. Whenever the booking is complete and the full payment has been made, the gentleman would be given a commission on behalf of the companies. So that's the only earning of that gentleman. But whatever advance he has taken, that is not entitled to be treated as dividend or deemed dividend, whatever it is. So that's the decision. Okay. Then you proceed to question number 6. You can have a look at it. It's a very short question, but you need to analyze it. And the question is whether income of an SSC can be estimated without any basis. So you have to elaborate it.
Sometimes you will find that the Deputy Commissioner of Taxes has made an assessment without any basis because he has estimated the income of the individual businessman or the company, and he did not examine the books of accounts or the documents produced by the uh, individual businessman, or the associate or the businessman did not appear before him in order to explain properly the sources of his income and the documents he has produced before him. So that's why the city estimated the income and he did not have any basis. So whether this is actually lawful or not, whether it could be sustained in the eye of law or it should be rejected. If it cannot be maintained in the eye of law, then why not state the reasons? Any idea about it? স্যার টিসিটি কোনো বেসিস ছাড়া কোনো ইনকাম এস্টিমেট করতে পারে না। আইনের চোখে এটা হচ্ছে আনলফুল স্যার, কিন্তু স্যার এটার সেকশন রেফারেন্স কি হবে স্যার? You cannot mention any particular section because the DCT can take a hearing. He can ask the person concerned to appear before him or to produce documents before him. If you go to section 79, 79 says that he should produce the books of accounts, documents, vouchers, bank statements, etc. 83(1) also says the same thing. So under those two sections, it also requires the person to appear himself before the Deputy Commissioner of Taxes. So if he does something without any basis, it means that the opportunity of being heard has not been maintained, or that opportunity has not been given to the associate, which is against the natural justice. So that's why it has also been that if you want to make the assessment under section 84, 84 means best judgment assessment. When the person concerned or the associate does not appear before the Deputy Commissioner of Taxes, it does not mean that the Deputy Commissioner of Taxes would be able to make the assessment without any basis. Rather, he should stick to some of the basis. That means the past records, or he can send his inspector to the place of business in order to know the practical situation of the business, whether the person concerned is doing business well or not, whether he is having a very bad time with his business. That should be considered, and the report has to be procured by the
Deputy Commissioner of Taxes. So you can refer to those sections. Section 79, section 83(1), section 84. Even the question of natural justice has to be mentioned. So opportunity of being heard should be there. And if the Deputy Commissioner of Taxes makes the assessment without any basis, then it will not be sustained by the Appellate Joint Commissioner of Taxes or Appellate Tribunal. So whenever the SSC prefers an appeal before the Appellate Joint Commissioner of Taxes, the Appellate Joint Commissioner of Taxes will reject the assessment or set aside the assessment. Set aside, what is set aside? Again assessment. Sorry? পুনরায় আবার অ্যাসেসমেন্ট করা স্যার। Yes. Set aside means the assessment which has been made by the Deputy Commissioner of Taxes will not be maintained. So that is to be assessed further. That means the revised assessment has to be made, or it has to be made afresh. That means from the starting of the assessment, meaning that hearing has to be taken by the Deputy Commissioner of Taxes. So accounts have to be collected by him, and hearing has to be taken. So everything should be afresh. The assessment should be made in a manner which is justified, lawful in the eye of law. So in this case, the decision is no. That is, the High Court actually held no. The assessment could not be made without any basis, and you can refer to the case. This was a case between Mr. Ali Ajam Advocate versus Commissioner of Taxes, South Zone, Chittagong. So the High Court actually held this, meaning that an assessment cannot be made. Even in section 84, if you look at section 84, and if it has been found out that the Deputy Commissioner of Taxes has not made a judicious assessment, in that case, it will be treated as misconduct. So misconduct means the Deputy Commissioner of Taxes can be called for an explanation, and proceeding could be started against him by the National Board of Revenue. So that's why everything should be with any basis, with evidences, etc. That should be done. Okay, then. Question number 7 in your handout, please. Whether opportunity should be given to the SSC to explain its position when the DCT wants to enhance the declared income. That means the SSC has declared an income. Now the Deputy Commissioner of Taxes wants to enhance the income. So if he wants to enhance the income, how can he do it? Whether he should give an opportunity to the SSC and to explain his position when he wants to announce it or not. স্যার অপরচুনিটি তো দিতে হবে স্যার, অপরচুনিটি তো দেবে স্যার, হিয়ারিং এর অপরচুনিটি। Yes,
opportunity has to be given to the associate in Associate order to কে enhance the অবশ্যই declared income. জি স্যার অবশ্যই দেবে স্যার, দিতে হবে। তাকে রিজনেবল অপরচুনিটি দেবে হিয়ারিং এর, তাকে একটা সুযোগ দিয়ে দেবে। Then what should be your answer? Is there any case reference to that? This is also the High Court case, and in that case, it is also related to Mr. Ali Ajam versus Commissioner of Texas South Georgia Chittagong. So it was also held like this, without any material basis, and without giving an opportunity to the associate to explain his position. His declared income cannot be rejected. Rejecting of such declared income is against the principle of natural justice. So here the point is principle of natural justice. So if you do not give him an opportunity to explain the position of the associate, then he is not given the natural justice. So that's why it is not tenable in the eye of law. The same case you can refer to. Next question is whether an associate, neither legal or beneficial owner of a property, whether capital gains can be imposed in the hands or exchange of that property with another property. You can think of it and then answer the question. If you need any break, you can tell me. Any break needed for you? This is related to the capital asset, capital gain, then section 32, section 31, all these sections are involved here. So capital gain is calculated under section 31, and in section 32 you'll find the exemptions, etc., when capital gain will not be calculated, and you have to know the transfer of the capital asset, because capital gain arises out of the transfer of the capital asset. So you have to know which are the capital assets.
and how to uh, define the transfers. স্যার এখানে তো ক্যাপিটাল হবে না, কারণ হচ্ছে যে কোনো অ্যাসেট বিনিময়ের পরে যদি কোনো হচ্ছে ক্যাশ ট্রানজাকশন না হয়, ক্যাশ বা কোনো কনসিডারেশন যদি না দেওয়া হয়, তখন তো ক্যাপিটাল গেইন হয় না স্যার। Okay. Good. Okay. The transfer. You can go to section 266. So this is relating to the definition of transfer. Transfer in relation to a capital asset includes the sale, exchange, or relinquishment of the asset, or the extinguishment of any right therein, but does not include any transfer of the capital asset under a gift, bequest, will, or an irrevocable trust. The distribution of the assets of a company to its shareholders on its liquidation, and any distribution of capital assets on the dissolution of a firm or other association of persons, or on the partition of a Hindu undivided family. So here you see the definition of the transfer. Transfer in relation to a capital asset. It should be a capital asset. And transfer includes the sale. It might be sale, it might be exchange. So here exchange took place, or relinquishment of the asset, or the extinguishment of any right therein, but does not include whatever we have said here. If it is under a gift, bequest, will, or an irrevocable trust, and there is a different, it is excluded. Distribution of the assets of the company to its shareholders on its liquidation, and of course, any distribution of capital assets on the dissolution of a firm or other association of persons, or the partition of a Hindu undivided family. So this is the definition, and this is the transfer. Transfer means that. Okay. And what about section 32?
আর কি চলে গেলেন নাকি? কালকে তো দেখতেছি না। গাজী শামীম ভাই কি আছে? মিউট করি না, ঘুমিয়ে শামীম ভাই। So what we were discussing, section 32. Have you seen section 32? Sure. So section 32(5) is applicable here, notwithstanding anything contained in this section or section 31, whether a capital gain arises from the transfer of plant, machinery, equipment, motor vehicle, furniture, fixture, computer, which immediately before the date on which the transfer took place was being used by the SSC for the purpose of his business or profession. And the SSC has, within a period of 1 year before or after the date, purchased new plant, machinery, equipment, motor vehicle, furniture, fixtures, and computer for the purpose of his business or profession, then instead of the capital gain being charged to tax as income of the income year in which the transfer took place, it shall, if the SSC so elects in writing before the assessment is made, be dealt with in accordance with the following provisions of subsection. So here, some provisions have been made with regard to the exemption of the capital gain. So this is exchange of two assets. One asset has been sold out, another asset has been acquisition. So that's why the capital gain tax will not be charged under section 31. So I give you the decision of the High Court, and I believe I can send it to you with answers. And here the answer would be like this. You will get it in writing later on. You have to mention section 266 and 32. SSC neither legal or beneficial owner of a property, whether capital gains could be imposed in his hands for exchange of the property with another property. Held no. That is, the decision is no. In view of section 32(5)(b) Roman 1, no capital gain tax can be levied upon the applicant for the exchange of property. Section 266, the word transfer in relation to a capital asset includes sales, exchange, or relinquishment of the asset or extinguishment of the right therein. Property of the SSC has been exchanged with the properties of two other persons of the equal value. The SSC is entitled to the benefit of section 5B 32(5)(b) Roman 1, which is
an investment under section 32(5), and hence no capital gain could be charged. That is the answer, and it is the decision held by the High Court. Now we can proceed to number 9. Whether family expenses of an assessee can be estimated behind his back. You know that family expenses are estimated for assessees, normally for individuals, not for companies or association of persons or firms, only for individuals. So how the family expenses are calculated by the Deputy Commissioner of Taxes, and what should be the rationale, or what should be the ingredients that have to be taken into account. And you know that family expenses should be mentioned in the statement of assets and liabilities submitted by the individuals. So, which is called statement of assets and liabilities, or which is called IT 10B. So you have to mention the number of the family members who are dependent on you, and you have to mention the expenditure, advice expenditure. That means food and accommodation, conveyance, educational expenses, then medical expenses. All these have to be mentioned advice. So when the Deputy Commissioner of Taxes has to estimate the expenditure, he has to take into account the past records, the number of the family members, and their activities, whether they are dependent on you or not, whether you have to maintain their expenditure, whether you have to pay for their educational expenses, for their medical services, etc., conveyance, etc. So these all these have to be mentioned properly. So the expenditure heads are very important here. And if the Deputy Commissioner of Taxes do not take your hearing, that should not be the proper. That means the question here is whether it could be estimated behind his back. That means in his absence. It cannot be estimated in his absence. Rather, he should be given an opportunity to explain his position, why he is incurring higher expenditure, or why he is incurring the lower expenditure than the previous year. That has to be taken into account. So, the decision. Decision is the assessee is entitled to a pre-hear should also pinpoint any in the assessee's declared family expenditure. So when the expenditure has to be calculated by the DCT, he has to mention the heads. If the individual has not mentioned any of the heads, or it is not in conformity with
the heads mentioned in the previous year, the Deputy Commissioner of Taxes would mention it or pinpoint it, that this expenditure has not been shown, and you showed this in the previous year, now you have not shown it. So that's why I want to include this expenditure as in the previous years. And afterwards, he has to calculate the total expenditure. It will be enhanced by him. So it should have a basis. And the most important thing is that he should be given a pre-hearing. Without pre-hearing, the expenditure cannot be enhanced. So that is the decision. Come to the next question, number 10. SS's accounting year ended on 30th September 1983. Whether his income tax assessment to be completed under the provisions of the Income Tax Act 1922 or under the Income Tax Ordinance 1984. That's the major concern. Here, the question is given because Income Tax Ordinance 1984 was introduced on the first day of July 1984. And before that, the Income Tax Act 1922 was in prevalence. We followed the Income Tax Act 1922. But with the introduction of the Income Tax Ordinance 1984, the Income Tax Act was repealed. So here, the SS's income year, that means accounting year, ended on 30th September 1983. Now, the question is whether his income tax assessment was to be completed under the provisions of the Income Tax Act 1922 or under the Income Tax Act 1984, which should be applied. That's the question, because there is another reason of setting this question. The National Board of Revenue is trying to change the law. Change the law means the Income Tax Ordinance will be converted into Income Tax Act, maybe 2022 or 2023, whatever it is. So when the Income Tax Act would be there, the Income Tax Ordinance 1984 would be repealed. So when Income Tax Ordinance would be repealed, then income tax assessment, how they would be made for the previous years. That's the question, major question. That's why this type of question has been set. Answer from your side. স্যার নিউ অর্ডিন্যান্সের আন্ডারে হবে স্যার, 1984 এর আন্ডারে হবে স্যার। কিন্তু স্যার ট্যাক্স রেট আগে যেটা ছিল, আগে যদি ট্যাক্স রেট যেগুলো ছিল সেগুলোর আলোকে হচ্ছে ওনার হচ্ছে ইনকাম ট্যাক্সের রেটটা ক্যালকুলেশন হবে স্যার।
আর জি যায় না কেন? যাচ্ছে না কেন? আর জি শোনা যাচ্ছে না তো। আর জি কেন শোনা যাচ্ছে?
What I say is that when books of accounts, method of maintaining accounts is not followed regularly by the SSC. That means when mercantile system of accounting has been followed and another time cash system of accounting has been followed. So there are different systems of accounting followed by the SSC, not regularly maintained. In that case, the books of accounts could be rejected by the Deputy Commissioner of Taxes. Or that the method was such that, in his opinion, the income of the SSC could not be deduced therefrom. But if the method is followed in such a way so that the income could not be deduced by the DCT in a proper way, in that case, he can reject the books of accounts. So the case reference is N. Muhammad Engineering Industries Limited versus Commissioner of Taxes, Zone 1, Chittagong. So that was the case in the High Court in 1999. And Muhammad Engineering Industries Limited versus Commissioner of Taxes, Zone 1, Chittagong. So the basis of rejection of the books of accounts should be when the method of accounting is not regularly followed by the SSC, then irregular methods of accounting have been maintained. In that case, his accounts could be rejected by the Deputy Commissioner of Taxes. That's the ultimate thing. Question number 12, whether entertainment allowances can be given in case of loss. স্যার 10 নাম্বার কোশ্চেন থেকে শুনতে পাইনি স্যার কিছুই, আপনার কথা শুনতে পাইনি স্যার। 10 নাম্বার কোশ্চেনের অ্যান্সার শুনতে পাইনি, তখন থেকে শুনতে পাইনি স্যার। কথা শোনা যায়নি? না স্যার, 10 নাম্বার কোশ্চেনের অ্যান্সার থেকে কিছু শুনতে পাইনি স্যার। Question answer I just give you. The 10 question নাম্বার answer থেকে কিছুই শুনতে পাইনি right, স্যার। the sheet will be given by the Students Counseling Department. Okay. If you haven't heard properly, then you will just get the answers and you can have a look at the answers. You will be able to understand. Maybe on Sunday. What I was saying now is that whether entertainment allowances can be given in case of loss. So you know the entertainment allowances, which is actually allowed by the Deputy Commissioner of Taxes while making the assessment, and Rule 65 is actually followed by him. And income of the business, you have to refer to the definition of the income of a business. What is income? Income actually includes income, profits, gains, or losses. Losses are also included in the income. Maybe that is a negative income and negative income. So section 234. 234 is to be referred to, and the answer would be section 234. We can refer to, in which income includes any loss of income, profits, or gains. Hence, an SSC is entitled to entertainment allowances under IT Rule 65 in case of loss also. So the case reference is Seth Gurmukh Singh versus CIT Punjab, and that is an Indian case, High Court case, and the case says that even in case of loss, the entertainment allowance could be allowed.
Let us now proceed to the last question, last one, number 13. Have you gone through it? This is related to the assessment made by the Deputy Commissioner of Taxes, then the appellate order given by the appellate joint commissioner or commissioner of taxes appeals, and then the tribunal order given by the appellate tribunal. Appellate decision or because of the tribunal decision. So the assessment order is made by the Deputy Commissioner of Taxes under section 83(2) or 84, whatever it is. And if there is an appeal against it, the decision would be given by the appellate joint commissioner or commissioner of taxes appeals under section 156. That means the assessment order has to be revised under section 156. So there is a mandatory time in order to revise the assessment order. And again, if another appeal is preferred against the decision given by the appellate joint commissioner, then appellate tribunal will give a decision. And when appellate tribunal gives a decision, it has to be revised by the deputy commissioner under section 159. So there is a mandatory time limit for revising the assessment order. So the gist of the decision is that whenever a decision is given by appellate joint commissioner or appellate commissioner or tribunal, then the assessment gets a new life, new lease of life. So that's a fresh assessment. It should be treated as a fresh assessment. So it has got its own entity. So the previous assessment, which was made by the income tax authority, was not in existence. So it should be treated as a fresh assessment, and hence the latest assessment order that could be revised by the Deputy Commissioner of Taxes, and if it is revised by him, then it will stand in the eye of law. It is sustainable in the eye of law. So if the Deputy Commissioner has not revised any order given by the appellate joint commissioner or commissioner appeals, it does not matter if there is a tribunal order, that is a higher court order. In that case, he can revise that one, and in that case, he can also do the needful, and it will not be against the spirit of law. So that's the ultimate thing here. So you can go through it, and later on, I give you the High Court verdict. Okay, then I think you do not hear very well, maybe a technical problem. So we can stop here, and maybe in the next class we can talk to one another well. Thank you for attending the class. If you have any question, you can ask me. Okay, then. Thank you.